kushina heberetse urayibona ni ngiyi. So ubango iyi forum ni forum nziza, ni forum ikora isabune ariko par rapport yingi nari kubereka ku muntu ukeneye gukora business kandi iri productive cyangwa se itanga amasabune mu gihe amasabune menshi ibyiza gukoresha kuko iyi ngiyi ishobora kohereza imiti 24 y'isabune mu gihe iriya ishobora kohereza amasabune 12 mu masaha so babibona abantu batabizi narababwiye ni amadeshe y'isabune muri rusange twe turayakoresha tukongera tukayakoramo isabune. So aya ni amadeshe y'isabune tuba twakoze izi deshe ubu nuvuga ngo iyo tugiye gukora isabune tuziheraho tugakomerezaho ntabwo twege dusubira inyuma cyangwa tuziheraho tugakomerezaho. Niyo mpamvu ndashatse kubibereka ku benshi baravuze ati se najya mbibona muri comments bati how ayo madeshe ko ari menshi byagenda bite. So pour le moment ndagira mbereke ko izi deshe dushobora kuzifashisha tugakomeza gukora isabune kandi isabune yacu ikaba nziza. Icyo nashaka kubwira abantu wenda bumva ururimi rw'icyongereza ndi kubipanga ku buryo zanegura nzacakunza mbitegura nkakora ikiganiro mu cyongereza gusa cyangwa nkitegura mu Faransa. Ubu none ikintu nashaka kubwira abantu mu cyongereza I would like to inform you that you've seen that firstly we've put oil, we mixed with our soap waste, but later we mixed with them with our whitenings. After putting whitening we've put now what we call caustic soda, which is a solution, right? So you know, caustic soda normally it's not a solution. Yeah, I'd like to inform you, it's the biggest information. Caustic soda normally it's a solid, but for us in our company, Wakwet Business Group Limited, what we do, we make preparation of it, we make a solution of it, which could be used to make a soap. So I would like to give my favor and explain to those people who speak in French, because I've been seeing that I'm having more friends. I've find more clients, more customers, more people who are from different countries. That's the reason why right now I'm trying to use French and English, even in Kinyarwanda. So munyanganire nagira ngo ninforme abantu nabo bavuga mu Faransa kugira ngo bumve icyari cyo icyo turimo gukora cyo nekeza ko abumva mu Cyongereza barimo barabyumva. Nagira ngo mbwire nabo bavuga mu Faransa. Donc je voudrais vous informer que comme vous voyez donc au premier moment nous avons fait une solution de notre déchet du savon. Comme je vous ai informé que le savon, donc en fabricant de savon, c'est possible et c'est normal de trouver les déchets du savon. C'est normal. Mais il y a une question qui demande comme ça. Est-ce qu'avec son déchet, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que comment garder ce déchet? Est-ce que comment ménager ce déchet? Donc pour le moment, je voudrais vous informer que nous avons utilisé notre déchet, le mélanger avec l'huile à fabriquer de savon, ajouter aussi notre produit. Et pour le moment, c'est l'étape là où, comme vous voyez, nous sommes à l'étape là où nous avons mélangé l'huile avec les déchets, même notre soude caustique. Bon, du fait à parfait. Vous voyez, ça c'était parfait. Bon, je voudrais vous informer que donc ça c'est notre produit fini du savon. Ce qui reste est que on devrait ajouter un parfum. Pour les Anglaises ou pour les personnes qui parlent en anglais, je voudrais vous informer. I would like to inform you that this is a final soap. So right now what's needed is this. We need to add this perfume. It's needed to put perfume so that our soap should smell good, right? Yes. Nukugira ngo isabune yacu igire impumuro nziza. Mutwemerere dushiremo perfume yacu.
Yes, right now our perfume is put. Pour le moment, nous sommes versés déjà notre parfum. Donc vous, comme vous voyez, après mélanger, il faut faire la mélange. Vous voyez, on place, ça c'est l'huile à utiliser. Donc on fait comme ça. Ça c'est pour nous faciliter que notre savon, ça c'est là, bien arrivé. I would like to inform the English ones that as you see, we are oiling our mold so that it will be easier to the people, so that the soap will be well and molded, right? So thank you. So now you see, as well as I'm oiling this our soap mold, it's better to take this hand mixer so that it will be easier. As you see, so right now after we take and pour in our soap mold, our soap, right? You see, this is our soap. It's where poured. I would like to inform the French one that après utiliser l'huile pour faciliter notre paroi de notre forme, pour que cela facile. On verse le savon qu'on a fabriqué facilement. On verse ici dans notre forme et après on peut même faire comme ça, comme vous voyez. Ejya mbwire abantu bose ko iyo umaze gukora isabune ikintu wo gukora iyi forume nta gupfa gushyiramo isabune utabanje kuyisiga amavuta. So murabibona tumaze gukora isabune yacu, twayisiza amavuta no gusiga. Muraho neza, ni wakwetu nk'isanzwe. Dushimiye abantu benshi barimo kudukurikirana. Turimo turabibona hari muri USA, hari abari muri Congo, hari abari mu bihugu bitandukanye. Turabashimiye n'abantu bakomeza gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo bakomeze babone ibiganiro byacu byiza. Imana ikomeze baduhere umugisha. Turi hano rero n'ubundi turi mu kazi, ariko birashoboka ko hari abantu bashyashya kuri no channel, niyo mpamvu mubona ntangiranye ibintu by'akazi bitandukanye. Ndi mu kazi nk'ibisanzwe, ariko nagira ngo uyu munsi dufite gahunda yo kugira ngo dukore isabune dukoresheje ya soap mold itandukanye na za forume zindi dufite. Izi ngizi mumenyereye, ndagira ngo bibereke. Iyo murazimenyereye muri bakwe tuba tuzifite, ni amaforume meza aduha amasabune meza. Ariko ikintu nababwira cyo ni forume, navuga ko umuntu ushaka gukora business mu buryo bwo gukora amasabune menshi cyane, byakabaye byiza akoresheje indi forume itari iyi ngiyi, kuko iyi ngiyi irasohora imiti 12 mu gihe iyindi ishobora kubahereza imiti 24. Reka nambere ukuntu imeze, ngira ngo ubushize nayiberetseho. Uko ubushize nayiberetse urayibona ni iyi ngiyi. So uvuga ngo iyi forume ni forume nziza, ni forume ikora isabune, ariko par rapport y'iyi ngiyi nari kubereka ku muntu ukeneye gukora business kandi iri productive cyangwa se itanga amasabune mu gihe amasabune menshi. Ibyiza no gukoresha, kuko iyi ngiyi ishobora kohereza imiti 24 y'isabune, mu gihe iriya ishobora kohereza amasabune 12 mu masaha. So rero ni mpamvu nari mvuze ni ngiye kubereka ukuntu dukora isabune dukoresheje iyi forume. Mukanya ugiye kubona. So pour le moment nagira ngo mbereke rero, nubwo ndi hano ariko none sinabura kubereka ama produit ya Wakwetu. So murabona izi ni sabune za Wakwetu, dufite ama produit benshi. Izi ni sabune dukora, murazibona. Iyi ni sabune nziza cyane, abazikenera mwaduhamagara tukazibaha, habe kuzirangura cyangwa se habe no kuzigura mu buzima busanzwe. Ni sabune nziza cyane kandi zihendutse. Izi ni laundry soap. And then we are having here toilet cleaner. Ni sabune nziza, ihumura neza, ni sabune nziza
umuturage ashobora gukoresha mu gusukura ubwiherero. Abantu benshi bafite ibibazo by'ubwiherero budahumura neza cyangwa se ukumva abadamu bafite ibibazo by'ama infection mu matoilette, ariko mu by'ukuri iyi sabune yica mikorobe zo mu bwiherero ndetse ikanazana n'impumuro nziza, by'umwihariko ikanacagura imyanda muri toilette. So navuga ni rero welcome muri Wakwetu Business Group Limited kugira ngo tubahe amaproduit meza. Uretse iyi ngiyi tunabafitiye shampoo zo tuzifite mu buryo butandukanye. Iyi shampoo murayibona ni shampoo nziza, twagerageje gukora shampoo iri colorless. Twagerageje gukora shampoo iri colorless pour que abantu byibuza bagira, donc we wanted to make different. Twagerageje gutandukanye ibiri ku isoko n'ibyo twige dufite. Murabona tuzifite mu bucupa butandukanye, hari iyi ngiyi 1 liter we are having it, dufite ndetse no muri 5 liter n'uwakenera n'injerekani twamuha. Ndagira ngo rero nihuse kugira ngo dukorane isabune, ndagira ngo mbahe intro cyangwa se mbereke ibyo tugiye kwifashisha mu gukora isabune ikomeye dukoresheje iriya forume mbabwiye. Turi hano turaza kugira ibikoresho dukenera. So ibikoresho turi gukenera twe turi bifashishe kano kamashini. Bakuru bashe kurikira ibiganiro byacu bya mbere barabibonye, dukoresha iyi mashini mu kuvanga n'iki dufasha. Turuza gukenera indobo. Hano mfite indobo irimo akavuyo murabibona. Abantu batabizi narababwiye ni amadeshe y'isabune muri rusange twe turayakoresha tukongera tukayakoramo isabune. So aya ni amadeshe y'isabune tuba twakoze. Izi deshe ubu n'uvuga ngo iyo tugiye gukora isabune tuziheraho tugakomerezaho, ntabwo twege dusubira inyuma cyangwa tuziheraho tugakomerezaho. Niyo mpamvu nashatse kubibereka ku benshi baravuze ati se najya mbibona muri comments bati how ayo madeshe ko ari menshi byagenda bite. So pour le moment ndagira mbereke ko izi deshe dushobora kuzifashisha tugakomeza gukora isabune kandi isabune yacu ikaba nziza. So iyi ni ndobo rero tuvangiramo isabune. Then ndagira mbereka ahangaha dufite hano nanone iyi produit yacu ni soude caustique. Iyi ni caustic soda irateguye. Murajya hanganira wenda nzategura ikiganiro cyo kubereka ibintu bijyanye n'ibipimo, ariko iyi ni produit iteguye cyane ko turi mu kazi, ariko abantu bakenera kwiga muri Wakwetu Business Group tubereka ibi byose ukuntu bikorwa cyangwa ukuntu bitegurwa, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo topic yose tuvugira keretse hari umuntu abiteguye episode par episode, but maybe tuzagerageza turebe. So hano tufite ibintu bimeze nk'ifu y'ubugari, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ifu y'ubugari. Iyi ni produit chimique, iyi ni produit yitwa whiting. Nanababwira ko iyi ni produit nziza tuba tuyifite hano muri Wakwetu Business Group, bayikeneye turazibaha. Ni produit nziza ifashishwa mu gukora amasabune, kandi ndagira mbabwire yuko bimwe njya mbabwira by'umwihariko yuko isabune ya Wakwetu Business Group itandukana n'izindi. Ni isabune nushaka nawe uzayigerageze nawe uzayigerageze. Ni isabune ufata ugashyira amazi yo kugira ngo ijana amabuye gakomera. So ibanga ryayo rero ni whiting iri mu Wakwetu Business Group Limited. Then hano dufite indi produit, nayo ni produit nziza, ni produit yitwa Booster. Iyi ni produit itunganyizwa muri Wakwetu Business Group Limited. Abayikeneye tuzayibaha. Ni produit yifashishwa mu kuretesha isabune. Then hano dufite indi produit hano yitwa silicate. Iyi silicate nayo ni produit yifashishwa mu kuza gukora isabune. Waba muri produit ziri hano tugiye gukoresha ikitarimo na amavuta arateguye, ari tukashyushya, ari kumbabura. Then reka tugiye kureba ko tubigenza. Amavuta ari kumbabura cyane ko ibintu mba nshaka kubereka, ariko kugira mbereke ko ni ibintu biri simple, ni ibintu mashobora gukora mu rugo, ni ibintu mashobora gukora as a business. Byose biterwa nuko watekereje, byose biterwa nuko ubushobozi bwawe buhagaze. Gusa birashoboka ko wakora isabune uhereye hasi. Isabune ni business ushobora gukora uri umujene, koperative runaka, umusaza, uwo ari wese yayikora kandi akabaho. N'ibintu bishoboka cyane.
reka tubereke no uko tugiye gutangira gukora isabune cyane ko abantu benshi bafite amatsiko niko mbitekereza bari bazo ati zira deshe ni gute ushobora kuzikora mu isabune kandi nabonaga ari amadeshe. Yes, it's what you're gonna make, it's what you're gonna do so that everyone really see what's gonna be progressing. Thank you. So keep watching and see what you're gonna do. Thank you very much. So amavuta yo ngaya urabona twatekeye mu isafuriya. Iyi safuriya biragaragara ko ni isafuriya imenyereye akazi. Murabona nteruza ibapuro nk'ibi ngibi. Sasa iyi rero imeza y'isirinda twifashisha, ariko ushobora kudakoresha ino meza y'isirinda ugakoresha abantu benshi baza kwiga muri Wakwete Business Group Limited tubereka ibintu byinshi umuntu ashobora gukoresha, ariko uri no mu rugo biroroshye ko ushobora gufata n'akabido. Urabona for example utubido twa tro measurements cyangwa se amajaga ro measurements, sio ushobora kudufata akaba ariko ifashisha, but for me ndakoresha iyi measuring cylinder. So ndafata safuriya imenyerewe iri mu kazi nasuka gutya, as you see urabona harimo n'amenekaho ku ruhande, ariko nyine urabyakira ukanabyitaho. Ibi ni ibisanzwe by'umuntu uri mu kazi, ntabwo wabwira ngo uri mu kazi ntubone some products ishobora kumeneka, sibyo? Ntabwo bishoboka. So amavuta uramenjaringa usuke muri ya ndabo yacu irimo za deshe niko nababwiye. Vuvaye urabona za deshe zirimo, murazibona nawe babwiye ni za deshe twe tuje kuzikoresha mu buryo bubiri. Kuzikoresha mu buryo bwo kuba wazikoresha mu rugo bisanzwe cyangwa se ukanazereza n'abaturage mu buryo bwo gukora marketing, ariko ngewe uyu munsi tuvugana ndazifashisha mu gukora isabune, sibyo? Ndakomeza mpima amavuta yanjye. Abakeneye byinshi mu bijyanye no gukora isabune ndabingingira cyane kuza muri Wakwete Business Group Limited. Muzabona byinshi birenze. Muranyihanganira cyane kubera ko maze kubona mfite abantu benshi badukurikira, abakoresha ururimi rw'icyongereza, abakoresha ururimi rw'igifaransa, abakoresha igiswahili, ariko mu minsi ikurikiye ngiye kujya mbakorera ibiganiro dukoresheje ururimi rw'igifaransa cyangwa se ururimi rw'icyongereza. Ntekereza ko ni indimi ziri internationale, ni indimi abantu bose bashobora gukoresha. Ni no mpamvu pour le moment je voudrais informer mes amis qui sont au Congo. Donc nous sommes en train de fabriquer le savon, comme vous voyez. Ça c'est le savon. Pour le moment ici nous avons les déchets du savon, mais je voudrais le mélanger avec l'huile. Vous voyez ce huile là. Ce que je voudrais informer est que ce huile c'est nous-mêmes. Donc c'est une huile qui sont fabriquées ici dans notre compagnie de Wakwete Business Group Limited. So for the one who are speaking English, I would like to inform you that right now I would like to make the mixture of our raw soap with the oil, so that we are gonna make a soap. Yeah, most of the people will asked me which are the use or what we do with the waste of the soap. So I'm able to inform you that it's possible that we can make the renewable of our soap. Those wastes of soap, it's possible that should be reused to make our new soap. Okay, so right now, so you see there's our soap waste. We are gonna mix with our oil, and I'm gonna show you how we can use them and make our soap. Okay, so thank you very much. We are still measuring our oil and mix them with our waste soaps. Icyo nashaka kuvuga nuko amadeshe yavuye mu isabune mu buzima busanzwe turayifashisha tugakora isabune,
icyo dukora nuko tuyafata tukayavanga n'amavuta twari dusanganywe. Murabibona nkuko turimo turapima amavuta tuyavanga n'amavuta dufite. Murabona cyane so ibi ni ibintu twakora turi mu rugo nkuko mubibona. Twabikora turi mu rugo turayavanga n'amavuta dufite kugira ngo dukore isabune. Ko benshi barambaje bati se zira deshe ufite muzikoresha iki? Ko mbona amadeshe ari menshi bigenda bite? Ndavuga ni zira deshe tuzifashisha mu gukora isabune cyangwa se ukanazifashisha mu gukora marketing. So ubu nababwira nti tumaze gutunganya amavuta tuyavanze na za deshe zacu. So ikintu tugiye gukora rero ni kimwe. Iyo dufashe ya mavuta yacu twakoze dufata akamashini kacu tukavanga za deshe kuko iyi mashini ifite ubushobozi bwo kuvanga ibintu byinshi cyane. So dufata za deshe tukazivanga n'amavuta mbere na mbere tukabihuriza hamwe. Iyo tumaze tubihuriza icyo nabwira abantu basanzwe bakora amasabune mu buzima busanzwe, navuga ko izi deshe ushobora kuzifata gutya zimeze, ufite imashini ibivanga irazivanga nta kibazo. Ariko nanone iyo udafite imashini nk'abantu bakoresha mu buzima busanzwe, ubundi buryo dukoresha ushobora kuzifata tukabanza tukaziteka. Ako ni akabangamene ku bantu basanzwe bakora amasabune bibazaga ngo eske kunkura isabune nkabona amadeshe menshi nayakoresha iki? Nababwira ngo ayo madeshe urayafata ukayateka mu isafuriya cyangwa se any container usanga ukoresha, urayacamutsa. Wamara kuyacamutsa ayo madeshe none gutya umaze gusuka amavuta ugiye gukoresha ugasukamo za deshe zawe. Ariko ngewe kwa ko mfite imashini zivanga, uyu munsi tuvugana ngiye so aya ni amavuta twamaze kuvanga na za deshe. Kuko ukuri mu kazi ntabwo avuga ngo amadeshe urayapfusha ubusa cyangwa se uragira gute. Murabona nk'ubu hano konturu y'iyi ndobo dukoreramo. Ari ni somo ndi kubigisha. Konturu y'iri somo dukorera, iyi ndobo dukoreramo, ushobora no gukoresha n'icyuma. Utu tuntu twose natwo kaduhana tukajya mu isabune ukatuvanga ntacyo biba bitwaye, cyane ko uba ugomba gusigasira mu ijambo rimwe ibyagezweho. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iziriya deshe z'isabune ku bantu basanzwe bakora amasabune ntabwo ngomba kuvuga ngo should be rejected, ntabwo ngombwa ngo zigomba kujugunywa cyangwa zigomba kujya kure. Ni deshe donc ushobora kuzifashisha mu gukora isabune. Munyemere rero navuga ni ahangaha tugeze kuko amadeshe yacu twamaze kuyakoresha nk'uko bisanzwe. Ubu nuranga icyo tugiye gukora tugiye gushyiramo izindi produit nk'ibisanzwe. Twemere rero tugiye gushyiramo icyo bita tugiye gushyiramo whitening yacu. Ndazaniya whitening yacu nayo ngishyiremo. Murabona ni amafu. Ibi ngibi nababwira ni ntabwo byoroshye kugira ngo isomo ryose ritangire online. It's better yuko abakeneye kubyiga no kubimenya bazajya baza muri Wakwetu Business Group kugira ngo mbere. Murabona iyi ni sahane y'umunzani, bivuze ngo iyi ngiyi ni produit, iyi ngiyi tuba twabipimye ku munzani kugira ngo tumekinge sure ko ibyo tugiye gukoresha biri well measured. So iyo umaze kuvanga rero iyi whitening uko nababwiye, urabona byose ni amadeshe y'isabune. Ayo yose ni amadeshe y'isabune aba yagiyeho. Icyo ukora urayaharura gutya, uyaharura n'icyuma, nta cyaha kiba kirimo. Ibi ngibi babyita savings nabyo. Ibi ni ari system ya savings kuko ibi byose ni amadeshe y'isabune. Ntuzi ni gute utayafata uyagarde cyane ko aba ari ngombwa. Navuga ni umuntu ukeneye kwiga muri Wakwetu Business Group Limited
afite amahirwe menshi cyane kuko tuzamuha ubumenyi bwinshi burenze ibyo mubona kuri ino video. Iyo urabona izi deshe, iki cyuma cyo ntabwo nkibura. Iyo umaze kubikora gutya, so nyuma ya whitening rero memusi ubona na tunganije za deshe zacu, turafata ya caustic soda yacu tuyishyiremo. Ya caustic soda yacu teruye turayishyiramo yose niko twaka biteguye. Abakeneye kwiga muri Wakwete Business Group Limited, you come all tubigishe uko bakora isabune kandi nigeza ko ntabwo muzagira igihombo. Urakomeza ukavanga. Nyuma yuko dushyiramo caustic, so mwabonye etape ya mbere twashyizemo amavuta, ariko ari amavuta twayavanze n'amadeshe. Ya madeshe abantu benshi bajya bibaza ese ko tumuna usagura amadeshe menshi bimeze bite? Nagira mbere ko ya madeshe uretse ko dushobora kuyakoresha mu twa dusabune bita shwadiru, uretse kuba twayakoresha muri ubwo buryo, dushobora no kuyakoresha mu buryo bwo kurenovera isabune dufite. Icyo nashaka kubwira abantu wenda bumva ururimi rw'icyongereza, ndi kubipanga ku buryo nzanegura nzaca mbitegura nkakora ikiganiro mu cyongereza gusa cyangwa nkitegura mu Gifaransa. Ubu none ikintu nashaka kubwira abantu b'ururimi rw'icyongereza, I would like to inform you, you've seen that firstly we've put oil, we mixed with our soap, but later we mixed with them with our whitenings. After putting whitening we've put now what we call caustic soda, which is solution, right? So caustic soda normally it's not a solution. I'd like to inform you, it's the biggest information. Caustic soda normally it's a solid, but for us in our company, Wakwete Business Group Limited, what we do, we make preparation of it, we make a solution of it which could be used to make a soap. So I would like to give my favor and explain to those people who speak in French, because I've been seeing that I'm having more friends. I've found more clients, more customers, more people who are from different countries. That's the reason why right now I'm trying to use French and English, even Kinyarwanda. So munyanganire nagira ngo ninforme abantu nabo bavuga mu Gifaransa kugira ngo bumve cyari icyo turimo gukora cyo. Nekeza ko abumva mu Cyongereza barimo barabyumva. Nagira ngo mbwire n'abantu bavuga mu Gifaransa. Donc je voulais vous informer que comme vous voyez, donc au premier moment nous avons fait une solution de notre déchet du savon. Comme je vous ai informé que le savon, donc en fabricant de savon, c'est possible et c'est normal de trouver les déchets du savon. C'est normal. Mais il y a une question qui demande comme ça. Est-ce qu'avec son déchet, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que comment garder ce déchet? Est-ce que comment ménager ce déchet? Donc pour le moment, je voudrais vous informer que nous avons utilisé notre déchet, le mélanger avec l'huile à fabriquer de savon, ajouter aussi notre produit. Et pour le moment, c'est l'étape là où, comme vous voyez, nous sommes à l'étape là où nous avons mélangé l'huile avec les déchets, même notre soude caustique. Ok. Bon, Nadia va me dire au bout. Kuko namaze kubona ko mfite abakiriya bari kudukurikirana mu bihugu bitandukanye, avuga Igifaransa, avuga Icyongereza, avuga Icyarabu, avuga Ikigande. Bon, niyo mpamvu ndi gukoresha izi ndimi zombi kugira ngo byibuza buri wese agerageze kubyumva. So etape tugezeho rero nuko twavanze ya madeshe nkuko twabivuze, tuyavanga n'amavuta, tuyavanze na whitening dufite. Whitening nababwira ko itunganyirizwa neza hano muri Wakwete Business Group Limited.
So pour le moment tugiye kongeramo produit bita silicate, murabona. Je voudrais informer les Français que on est en train d'ajouter un produit qu'on appelle au nom de silicate, ingredient which called sodium silicate or silicate in a single word. Yeah, right. So apart from that, we are having another product, chemical product, which is called foaming booster. This is a foaming booster. It's made from Wakwet Business Group Limited. Nabwira abatwumva cyangwa se ko bimeze gutya yuko nyuma ko dushyizemo iriya silikate yacu twongera tugashyiramo indi produit bita booster cyangwa se produit yongera kureta ku isabune ariyo twita mu cyongereza foaming booster cyangwa se en français je voudrais dire que c'est un produit qui ajoute la mousse ou qui augmente le mousse en savon. Donc c'est normal que c'est nécessaire, c'est important que un savon doit toujours mousser. Donc un savon qui ne mousse pas, c'est pas un savon. Normalement, c'est ce que je voudrais dire. Mais pour le moment, je voudrais informer les Français que pour que notre savon doit être moussé, c'est nécessaire que ou c'est important qu'on doit utiliser un produit qui le prend de booster. En anglais c'est foaming booster. Donc c'est un produit important qui nous facilite notre savon pour mousser. Merci. Laissez-nous ajouter aussi nababwira ni yini produit twongeramo kugira ngo isabune yacu yongere urufure cyangwa se isabune yacu irete, yitwa booster, ikorerwa muri Wakwet Business Group Limited. Abayikenera twayibaha cyane. Iyo umaze kubishyira muri gushyiramo ino booster biba ari byiza ko kubera ko isabune uko ikora irataragurika, biza kufite icyuma hafi kikagufasha kumanura iyi produit cyangwa se isabune iba yananutse. Niyo mpamvu nababwiye nti ntabwo ushobora ko iyo ugiye nkora isabune abakunzi ba Wakwet Business Group Limited, navuga ni ubu mu buzima busanzwe iyi niyo sabune, ubundi ubu iyi niyo sabune gusa mu ariko dukeneye kugira ngo iyi sabune yacu ihumure, dufata aga parfait. Vous voyez, ça c'était parfait. Bon, icyo nshaka kubwira abantu wenda bavuga mu Gifaransa, je voudrais vous informer que donc ça c'est notre produit fini du savon. Ce qui reste est que on devrait ajouter un parfum. Pour les Anglaises, this is a final soap. So right now, what's needed is this. We need to add this perfume. It's needed to put perfume so that our soap should smell good, right? Yes. Nukugira ngo isabune yacu igira impumuro nziza. Mutwemerere dushyiremo perfume yacu. Yes, right now our perfume is put. Pour le moment, nous sommes versés déjà notre parfum. Donc vous, comme vous voyez, après mélanger, il faut faire la mélange. We have to mix our soap with our perfume, right? Isabune yacu twamaze kuyikora, nikeza ko gutumaze gushyiramo impumuro kugira ngo isabune yacu ihumure, iyi niyo sabune twemeje. Ikintu gisigaye dufite icyizere cy'uko iyi sabune yacu irareta nkuko mubibona aha ngaha, murayibona. Dufite icyizere cy'uko ino sabune yacu izaza ihumura neza. Dufite icyizere cy'uko ino sabune yacu izaza ari sabune itinda gushira. Igisigaye gutya imeze dutegereje kuyishyira mu iforomo.
ugiye kwishyira iforomo ukuramo ya mashini yawe ukayishyira ku ruhande, ko wayishyira hasi ntacyo bitwaye. Hanyuma tugafata agashishe ngo mubona biba bitwaye. Iyi ni iforomo yacu. Hanyuma tugafata aho twakwita nka stage yayo cyangwa se hasi yayo kugira ngo dufashe kuba isabune itahita imeneka. Right? Yes, good. So right now icyo dutegereje ni ufata ya sabune dufite tukayimena mu iforomo. Iyi foromo rero mbere ko tubikora ikintu dukora ni kimwe. Iyi foromo tugasigamo amavuta kugira ngo isabune yacu zasohoke mu buryo bworoshye cyane. The English one adopted from me that. So as you see, we are having our soap. What's needed is this: we need to oil this parts of our soap mold so that our soap will be well and molded, right? Let me inform to the francophone one is also. Je voulais informer les francophones pour dire que, donc comme vous voyez, nous avons déjà notre savon fini. Comme vous voyez, donc c'est bon savon maintenant, vous voyez. Mais ce qui reste est qu'on sait là utiliser l'huile pour essuyer ou pour oiler ce parois. Le parois de notre forme pour que ça sera une facilité, d'enlever notre savon. Bon, laissez-nous vous montrer comment on se la faire sur pratique. Merci. Laissez-moi voir. Vous voyez, on place, ça c'est l'huile à utiliser, donc on fait comme ça. Ça c'est pour nous faciliter que notre savon, ça c'est là bien arrivé. I would like to inform the English ones that as you see, we are oiling our mold so that it will be easier to the people, so that the soap will be well and molded, right? So thank you. So now you see, as well as I'm oiling this our soap mold, it's better to take this hand mixer so that it is easier. As you see, so right now after we take and pour in our soap mold, our soap, right? You see, this is our soap. It's where poured. I would like to inform the French one that après utiliser l'huile pour faciliter notre paroi de notre forme pour que c'est la facile. On verse le savon qu'on a fabriqué facilement. On verse ici dans notre forme. Et après, on peut même faire comme ça, comme vous voyez. Et on mbwire abantu bose ko iyo umaze gukora isabune ikintu wo ukora iyi foromo ntabwo upfa gushyiramo isabune utabanje kuyisiga amavuta. So murabibona tumaze gukora isabune yacu, twayisiza amavuta. Nyuma yo kusiga ari amavuta, ikintu dufasha no kugira ngo bitworohere kuba twakuramo isabune yacu mu buryo bworoshye cyane. Murabibona isabune yacu iruzuye, ariko kubera ko tuba twakoresheje amadeshe isabune yacu irasagutse. Muribaza uti isabune isagutse bigenda bite? Icyo dukora, isabune yacu isagutse dushobora kwisuka mu yindi foromo nk'iyi ngiyi, cyangwa se tukifashisha za foromo tumenyereye. Ariko ngewe ndibwifashishe iriya foromo tumenyereye, kuko nanone iyo keretse iyo wateguye isabune nyinshi, nibwo ushobora kugira gute, kugira kuba wahita usuka iforomo imwe yakuzura ugahita usuka mu yindi foromo. Ariko ngira ngo murabibona iyi foromo iruzuye kandi neza. Iyi foromo iruzuye kandi neza.
uvuga ngo ubu tuvugana dukoze isabune z'amafaranga, isabune ngiye mu mafaranga kubera yuko ibi turi gukora na amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyi sabune niba ikora iyi forume dukoze, niba iri buduhe imiti 24, bisobanuye yuko ku muntu ukora isabune mu buzima busanzwe, hano isabune niyo yaba igura amafaranga example 1000, byibuza bisobanuye ko uyu muntu abashije gukorera ibihumbi 24 ubu tuvugana. Bivuze ngo niba umuti w'isabune byibuza wunguka amafaranga 200, ni urugero mvuze ko bazaza muri Bakwetu Business Group Limited bakeneye kwiga, tuziga byinshi birenze cyangwa uzabaha information y'ibintu birenze. Ariko niba tuvuge dukoze ubu none twiteze ko dukoze imiti 24 y'isabune, sibyo? Ku muntu tuvuge niba umuti byibuza ukora imiti bunguka amafaranga 200, imiti 24 ubwo na amafaranga ngahe? Bisobanuye 4800. 4800 ubashe kuyakorera buri munsi mu buzima busanzwe buri munsi, waba uhomba cyangwa waba wunguka. Kandi nababwira ko gukora isabune wongera systeme ukoreramo, ugenda wongera systeme. Nababwira nti rero iyo umaze gukora isabune nk'iyi ngiyi, murabona ko hano hasi hari yaguyeyo, ikintu ukora ushobora kuyigarura, right? Ubona ushobora kuyigarura, gutya, sibyo? Ubona ko iforume yacu iruzuye kandi neza. You'd like to inform the English ones that you see, this is our soap. Right now it's here in a soap mold. So what we are waiting for is only to unmold this our soap and use it for the next session. You see, the soap is done, and what's left it's to be dried later will be cut. Bon, pour le francophone, je voudrais informer que nous avons déjà fabriqué notre savon comme on a informé, comme on disait. Mais maintenant, notre savon est en forme. Ce qui reste est que on sera utiliser notre table à couper pour montrer comment, avec le savon qu'on a fabriqué avec ce forme, est-ce que combien de pièces de savon qu'on sera trouvé. Mais je vais préparer une autre session pour vous montrer comment on sera trouvé les savons. But for the English ones, I'd like to inform you that right now, what you are gonna wait, only waiting for, this soap will be dried. What's left to be dried, then later we shall cut. After cutting it, we shall find how many pieces of soap will be found from this soap which is made. But for me, I'm expecting that we are gonna find 24 soap bars. Yes, so let's keep and waiting for the next session, which will show how we are gonna cut this soap which is made right now. So, but now nishimiye ko turi kumwe namwe ku ndavuga Ifaransa ndetse n'Icyongereza, ariko ubu gisigaye isabune nk'uko muyibona iyi ngiyi, ikintu gisigaye nuko tugomba kuyikata twifashishije iyi table à couper cyangwa se iyi cutting table cyangwa se aya meza twateguriye kugira ngo ajya dufasha gukata isabune. Munyemerere dutegure ikindi kiganiro, ndaza kubibora mu comments, ndaza kubaha ikindi kiganiro cyo kubereka turi gukata ino sabune turi kuyikura mu iforume. Nababwirane rero abakeneye kwiga muri Bakwetu Business Group Limited, haba abasaza, abajene, amakoperative, twige turahari kugira ngo tubasupportinge, turahari kugira ngo namwe mu dusupportinge, turahari kugira ngo dutezanye imbere mu ijambo rimwe, kuko birashoboka gukora isabune wibereye mu rugo. Kurabona nk'ibi ni ibintu wakora uri mu rugo, ibi ni ibintu wakora mu rugo. Iyi ni foromo itable à couper, ntabwo afata ahantu hanini. Iyi table à couper ntabwo ari ikintu cyafata ahantu nini uri mu rugo wawe, nawe ubwawe uhari
nk'uko nanjye mari ni mushobora gukora mu rugo kandi ukabona amafaranga. Uretse n'ibi ngibi murabona hariya hari shampoo, hariya hari toilet cleaner, hari amasabune twarangije, so birashoboka ko umuntu yakwiteza imbere ari gukora amasabune. So nababwira ndi rero murakoze cyane, ciao ciao. God